میرا نام امر سنگھ ہے. میں راجیہ سبھا میں سانسد ہوں سماجوادی پارٹی سے. آپ کی بات سے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ متاثر ضرور ہیں لیکن مطمئن نہیں ہیں, اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ مطمئن نہیں ہے اور مطمئن ان کو کرنا مشکل ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اگر گستاخی کے لیے معافی چاہتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی امن کے لیے چین کے لیے بس یاترا کرتے ہیں پاکستان جا رہے تھے, ٹھیک اسی سمے کارگل ہوا, وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ امن اور چین کے بھتی بن کر کے یہاں پر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ISI اور پاکستان کی آرمی پیس چاہتی ہے. تو جب پیس کے لیے بس رائڈ ہمارے وزیر اعظم کر رہے تھے, ٹھیک اسی سمے اگر کارگل ہوتا ہے تو پھر جو آپ کی باتیں ہیں وہ اس سے مطمئن ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی. تو اگر یہ بتا سکیں, اگر گستاخی بھرا اگر اس سوال تو معافی چاہتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا. یہ ایشو بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور فرینکلی میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. کارگل کے اوپر سیاچن ہوا, کارگل ہوا, یہ ایشوز یہ اسی چیز کی کڑی ہے جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں. یہ کشمیر کی کڑی ہے جو چل رہی ہے, چلتی چلی جا رہی ہے. آپ اس پرابلم کو ادھر رکھیں تو اور کارگل اور اور سیاچنز ہوئیں گے. تو وی ہیو ٹو, یہ ہم کور ایشو کو ریزالو کرنا ہے جبھی ہم آگے چلیں گے. تو آئی وڈ لائک ٹو گیٹ انوالوڈ. بالکل جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے اس کو کتاب میں لکھا ہوا ہے, اپنی کتاب میں جو میری ایکسپلینیشن ہے وہ میں نے اپنی کتاب میں بڑی فرینکلی لکھا ہوا ہے. آئی وڈ لائک ٹو ڈیبیٹ دیٹ ناؤ. Shekhar. I am Shekhar Gupta. I edit the Indian Express. Sir, I am a student of contemporary history. So let me take you back to Pakistan. You had 9 years of unquestioned rule in Pakistan. But shortly before you, another general had an identical period, General Zia. How do you compare the two periods? Which one will the history judge more kindly? Let me ask you a different question. You talked about Pakistan bashing in India. Sure, there is a lot of Pakistan bashing in India. But should the Pakistanis also introspect now as to why there are so many questions about Pakistan? Because the description of Pakistan as a global migraine was not an Indian description. It was a description by Madeleine Albright, who you know well. دیکھیں جی, یہ سیکنڈ پارٹ میں ذرا دوبارہ بتائیں. یہ جو سیکنڈ آپ نے آخری 1-2 سینٹینس کہے ہیں وہ دوبارہ بتائیں. ہاں جی, I said that there is a lot of Pakistan bashing in India. There are lots of suspicions, but that apart, there are suspicions about Pakistan which are now global. Madeleine Albright, speaking on CNN on 1st December 2008 in Situation Room program, made by now widely quoted statement that Pakistan was a global migraine, a global headache. Okay, yeah. First comparison of President Zia and myself. Arun صاحب آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ میرے خیال میں آپ تھک جائیں گے. آپ فکر مت کیجیے. یہ دیکھیں, you behavior patterns, decisions, actions are taken according to an environment. President Zia was facing a different environment altogether. I was facing a different environment altogether. You can't compare why he did that, and I am not supposed to launch a jihad in Afghanistan. I mean, the situation was totally different. So he did whatever he did in his tenure because at that time Pakistan, in the analysis of Pakistan, we were faced with a two-front threat. ایک ویسٹرن بھی تھریٹ ہمیں آیا فرام افغانستان بیکاز دا سوویت آکوپیشن آف افغانستان, اینڈ دین دا ورلڈ آلسو وانٹیڈ behaved in a certain manner. The West, with whom we had strategic relationships, and that is how we went along at that time. And Zia-ul Haq Sahab ne wo kiya jo at that time, whatever he did, the decisions that he took. As far as I am concerned, in 1999, Pakistan was being declared a failed state almost
and a defaulted state because of its economy, where our foreign exchange reserves were at $400 million, equal to 2 weeks of imports. There was no investment coming into Pakistan. Our exports were totally dwindling. There was no remittances coming into Pakistan. So there was an economic meltdown which we had to correct. So this was a different situation. So I dealt with a different situation, he dealt with a different situation. I can't compare the two, who did what. It was totally a different environment, and there is no comparison between the two. And as far as Pakistan and Madam Madeleine Albright saying things, Pakistan is a victim of whatever it has suffered in the last 30 years. I've tried to elaborate to you. We were a part of a jihad for 10 years. Then for 12 years, we faced all that was happening in Afghanistan with its fallout on Pakistan, with 4 million refugees here, the same Mujahideen who became Al-Qaeda, and then the Taliban, and then the action against the Taliban who were there in Afghanistan, and the Al-Qaeda in Afghanistan who launched the terrorist act of 9/11. All that, Pakistan was all alone. So we have been a victim of circumstances for the last 30 years. And anyone sitting in the United States and the West must understand what we have gone through. What Pakistan's army, Pakistan's ISI, and the people of Pakistan have gone through. And it's a complicated set of circumstances that we have gone through over the last 3 decades that needs to be analyzed and understood, and then seen what we are facing and how we need to behave. Thank you. Maulana Madani, a member of Parliament, wants to ask a question. Maulana Sahib. मुशर्रफ साहब, आपने, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है. बहुत मुबारक हो आपको. दूसरी बात, जो एक सवाल है मेरे जहन में, वो ये कि पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन, उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं. आपको मालूम होना चाहिए. हाँ, मुझे मालूम है जी. एक बात, जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है. आपकी नसीहत की जरूरत नहीं. एक तीसरी और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं. आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया है और आप ये मान रहे हैं कि हाँ, दोनों तरफ से हो रहा है. दोनों तरफ से हो ना हो, पर एक तरफ से तो हो रहा है. ये तो पक्का हो गया आपके इस मान लेने से. आप सब काम करिए. इंडिया की जो ये सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज्यादा, मैं ये आपसे कह रहा हूँ 90% से ज्यादा, 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार है हमेशा, और लड़ा है जुल्म के खिलाफ. आप अपने किसी रिमार्क से प्लीज, चाहे यहाँ करें और चाहे पाकिस्तान में रह करके करें, इंडियन मुस्लिम्स को एलिनिएट करने की कोशिश ना करें, प्लीज. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका. पहली चीज तो ये है, कोई मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ लेकर नहीं आया हूँ. मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ और मैं यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. तो ये आपने बिल्कुल गलत कहा है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इंडिया में ले आया. दूसरी चीज, आप हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहे हैं. मुझे बड़ी खुशी है जो आप कह रहे हैं. अगर ये सही है, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है. मुझे बहुत खुशी है. इंशाअल्लाह ताला आपकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी और बहुत सही तरीके से हल हो जाएंगे प्रॉब्लम्स. मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया है, वो जो पीछे बैठे हैं आप, मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया है, चैलेंज ऑफ चेंज. ठीक है ना जी. मैं
उस सब्जेक्ट के बारे में अपने राय रखता हूं, और मैं वो राय बड़ी ओपनली देने में बिलीव करता हूं। आप में भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए जितना मुझे बोलने की हिम्मत है, और अगर आपको उसकी सुनने की हिम्मत नहीं है तो ठीक है, मैं आई टेक माई वर्ड बैक। आप बहुत खुश रहें अपनी हालत में, और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह अगर ठीक है तो मेरे से ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छा हो जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का माहौल बहुत अच्छा चलेगा आगे। चलो ऐसे ही चलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।